Salut à tous les gars, c'est Mister Kevin. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur GTA V par rapport au braquage. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo par rapport au braquage pour vous, comment dire, la meilleure, pour vous donner le maximum d'argent. Voilà, c'est comme ça que, ouais, pour vous donner le maximum d'argent. Donc ça veut dire qu'il faut prendre, euh, quelle tactique employer pour le braquage. Donc là, on va commencer par le premier qui s'agit du Vangelico, la bijouterie. Je vais vous montrer comment faire, quelle, quelle méthode utiliser et quel braqueur utiliser aussi. On y est, c'est parti. There's two Vangelico. ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and 4 carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Alors là, je vous conseille la meilleure méthode, c'est la meilleure subtile, parce que si vous faites le bourrin, faut que les gens, comment dire, faut que pointer les armes sur les otages au cas où ils voudraient se relever ou tout ça. Donc, subtil. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Donc, pour ce qui est du chauffeur, je vous conseille Karim Dance. Alors oui, il n'a que 8%, choix du véhicule pas tant élevé que ça, mais c'est le meilleur, c'est pour avoir le plus de sous, c'est mieux de prendre Karim Dance. Et puis il ne mourra pas dans cette mission. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Alors au niveau du braqueur, Gustavo Mota, il est trop élevé. Norm Richards, il a que 7%, mais il risque de mourir, donc je vous conseille de le garder. McReary? He was part of a well-known Liberty City stick-up crew. Small world. Pakim, alors Pakim McCreary, vous devez l'obtenir pour le débloquer. Alors pour le débloquer, c'est après la mission où vous avez foncé la voiture de Jimmy chez le concessionnaire Siméon. Donc après cette mission, vous pourrez le débloquer. Il est près de chez la tante de Franklin. Alors je sais pas si je peux vous le montrer. Oui, je peux vous le montrer. Changer de vue. Alors chez Franklin, c'est à peu près. Alors chez Franklin, c'est ici. Enfin chez la tante. Lui, il sera là. Il sera exactement là. Ce sera plus en fin d'après-midi, début de soirée. Donc au soleil couchant. Voilà, donc je vous conseille de débloquer avant de faire la mission repérage de la bijouterie. I got a good feeling about him. Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Alors pour le hacker, je vous conseille pour toutes les missions de prendre This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Alors je vous conseille pour Ricky d'attendre qu'il vous appelle, donc qu'il appelle Michael avant de commencer la mission repérage bijouterie. C'est un conseil. Laissez-le vous appeler et ensuite vous commencez la mission. Let's take a chance on him. That look good to you?
Are you sure? Voilà ce qu'il faut faire pour le Vangelico. Ça, c'est le casque contre Merryweather. All right, so, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got 2 of these things, but we only need 1. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out for 'em with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Alors là, il n'y aura que Michael, Trevor et Franklin qui vont jouer ce casse. Alors, quel que soit le choix que vous faites, c'est un petit spoiler hein, pour ceux qui n'ont jamais joué à GTA V, vous n'aurez rien malheureusement. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc, le plus facile, c'est le cargo. Voilà. Au large, il faut entraîner Michael à maîtriser son hélicoptère, tout ça. Le cargo, c'est le meilleur choix. Voilà, c'est le choix le plus facile. It's gotta be the container, right? Voilà. Experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops. The dirty cops head on. Head on. Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Paleto Bay is, well, it's a bay, so you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see of taking the score and providing for your FIB paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. He'll be taking on the cops with you, so my advice, choose someone good. Alors, là, il s'agit du casse, oui, du casse de Paleto Bay. Alors, Paleto Bay, moi, bon, c'est mon choix personnel. J'utilise souvent. Think about my buddy Chef, okay? Consummate professional. J'utilise souvent Chef, voilà, vu que il a un lien avec Trevor, voilà, donc. Enfin, après, c'est mon choix personnel. Maintenant, si vous voulez maximiser, je vous conseille, alors. Gardez plutôt le 6%, donc Daryl Jones, gardez-le pour l'instant de côté. Ne le prenez pas. Prenez-le plutôt pour l'un ou les prochains braquages. Donc moi, celui que j'utilise, je vous conseille d'utiliser Norm Richards. Donc il va être sacrifié. Voilà, je vous le dis clairement, il va se faire tuer. Mais son sacrifice coûtera moins cher que de choisir Paki, Chef ou Gustavo. Voilà. Donc, moi, pour le coup, je vais choisir Norm Richards. Voilà. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. You sure this is the guy? If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now, you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now, you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here.
Now, you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now, Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Alors, braquage, si on veut, c'est une infiltration dans le bâtiment du FIB. Et il y a deux options, par le feu ou par les airs. Alors, par le feu, vous pourrez choisir que deux personnes, et par les airs, excusez Franklin, par les airs, trois personnes. Sauf que par le feu, si vous choisissiez une personne de faible revenu, enfin un 6 ou 7%, il va mourir. Donc moi je vous conseille par les airs parce que aucun ne meurt. Vous pourrez prendre les plus faibles et aucun ne meurt et il gagne en expérience. Of course. You'll need a hacker, a gunman, and a driver. The hacker won't come in with you, but they'll help you break the system, talking you through the process from a remote location. Donc évidemment, vous choisissez le fameux Ricky qui s'est amélioré grâce à l'attaque de la bijouterie. Ricky. I know he didn't do so good at the jewelry store, but he's probably gotten better, and he's still the same price. I don't know how long it'll take you to get into the network. The gunman's there to buy you the time you need. Alors là, pour ce qui est du braqueur, alors Hugh Welsh, excusez-moi, ou alors Daryl Jones. Alors moi je vous conseille de prendre Daryl Jones. Daryl, I'm not hearing great things to be honest, but you just might be able to do this with him. The driver will be waiting outside on getaway. They'll source a vehicle, so bear that in mind. Au niveau du chauffeur, si vous l'avez récupéré. This girl, Taliana, she's supposed to be good, and she'll work for way less than she's worth, if you believe that. Taliana Martinez, vous la trouvez au nord-est de San Andreas. Donc c'est plus vers Paleto Bay. Voilà, de toute façon, vous pouvez la récupérer après la première mission avec Trevor. I'm not gonna pass her up. Okay, that all look good to you? You are robbing the FIB here. Recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and then modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me. Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? On y est, mesdames et messieurs. Je vais vous... Alors, normalement, je vous dis quelle est la meilleure approche, tout ça. Mais je vais vous faire les deux, pour le coup. Donc, on va commencer par en force. Alors, en force, c'est celui où vous allez maximiser l'argent. Vous allez avoir moins de monde avec vous. Mais ça va être, on va dire, le... Merci Trevor. Ça va être le moins facile. Donc, je vais vous montrer. All right. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, 2 gunmen and 2 drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper, so these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this.
The suspense is killing me. Alors là, alors, premier chauffeur, vous mettez Taliana. After the bureau, I'll stick with him. En deuxième chauffeur, vous mettez Karen Dance. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Ensuite, premier braqueur. Donc là, vous avez le choix, hein, il y a beaucoup de choix. Donc premier braqueur, Daryl Jones. Hey, you gotta give the guy some cred for coming out of the bureau with his abilities. I reckon he learned something. Not enough to charge more. Et ensuite, en deuxième braqueur, vous mettez Hugh Welsh. Welsh should be okay. He's got a few scores left in him. We'll only get one shot at this thing. Is this the shot we want to take? Donc là, c'est pour maximiser vos gains. Maintenant, si vous préférez en douce, qui est ma méthode préférée, donc on va annuler. Donc, on va aller en douce. Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big crew. 2 gunmen, 2 drivers, and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars and bring the hostages to a safe house. Donc là, premier braqueur, vous mettez pareil, Daryl Jones. En deuxième braqueur, vous mettez Hugh Welsh. And driver number 1 takes the wheel in the 4th getaway car, is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number 2 helps you hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. Donc là, choisir un chauffeur. Donc là, en chauffeur, comme d'habitude, vous Taliana. Et en chauffeur 2, Karim Dance. Toujours Taliana en premier. Toujours. Je vous le conseille. Parce que si vous mettez Karim Dance, vous risquez de perdre de la thune. Que ce soit l'un ou l'autre. Now, the hacker, they're going to break into the traffic system, buy you some time coming out of the bank, if you need it, but we might be cool. Bon, là, par rapport à la première méthode, là, vous allez engager un hacker en plus. Donc ça veut dire que vous gagnerez moins que par rapport à la première méthode. La première méthode, en force, vous gagnerez au maximum dans les 41 millions. Là, avec la méthode en douce, vous serez dans les 35 millions. Donc 6 millions de différence. Après, c'est vous qui voyez. Là, en fait, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère cette méthode-là. Et là, vous pouvez voir, Ricky, il est bon maintenant. I stuck with this guy at the jewelry store and then the bureau. He's getting better, and he ain't getting more expensive. Et voilà, c'est tout pour les meilleures approches sur GTA V. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur Modern Warfare 2, soit je ferai peut-être un mode histoire de GTA V. Voilà. Ciao!